You might say that the world was created without borders. It is human beings who have put the borders. Nationalism has been the most destructive ideology that humanity has seen. So I really think that it's a good thing what is happening with globalization. In the same time, there has been inequalities created. There has been, and the pace of change has been very fast. And sometimes it's difficult for people to cope with the change of pace, that things change very quickly in society. The other thing is the inequality, global inequality that has happened, and we have to find the solutions on a global level. We cannot, our response to globalization and the challenges cannot be that we retreat to our own backyard and close our borders. Because the world and Europe today is not like the world and Europe was when the last generation served in parliaments. We are facing a situation with big migration flows. Migration flows that creates another Europe, where different fates exist at the same time. And how we handle that situation will be very important for the success of the building of a modern Europe. The Muslim community in Sweden is it's quite diverse. So you have Muslims coming from Bosnia, Somalia, Turkey. You have from Pakistan. You have from Malaysia. You have so many different groups that is here in Sweden. So they have different ethnicities and different backgrounds, and there's a lot of common challenges, but also challenges with Islamophobia, hate, intolerance against Muslims that exist in Sweden and I think all over Europe. Geçen hafta Almanya'daki bu Pegida sözde demokrasi hareketinin buradaki uzantısı olarak yapılmaya çalışan, fakat şükür duyarlı vatandaşlarımızın, ki bunlardan birçoğu da Türkiye kökenli olduğunu duyduk, Malmö'de böyle bir gösteriye karşı tek bir vücut olup ırkçılığa hayır demeleri bizi gururlandırdı gerçekten. Çünkü ırkçılık hakikaten bir zehir gibi toplum vücudunda yerini bulur ve onu atmak, ona bulaşmaktan çok daha zor olduğunu herkesin bilmesi gerekir. The so-called no-go zones in certain regions in Sweden, Malmö, Stockholm, and so on. There was a big sort of scandal in the U.S. Where one of the big news networks, Fox News, had gone and claimed, had a so-called expert on terrorism, and had claimed that there are no-go zones. The entire city of Edinburgh is entirely Muslim, for example, and no non-Muslim can go there. It turns out that was just entirely inaccurate and so on. So I think those claims are wildly exaggerated. Göteborg'un en kötü mahallelerinden değil, en iyi mahallesine taşındık. Sävedalen, Partille, buranın tabii en Stockholm'un olduğu gibi, güzel bölgeleri gibi, Göteborg'da da o güzel bölgeydi. Ve geldiğim bölge, 7. sınıfta oraya başladım ve Türk sınıfında en iyiydim, en çalışkanıydım. Geldiğim okulda en kötü oldum. O da tabii şey ediyor, niye en kötü oldum? Bazı bilgiler verilmemişti. Bazı temeller biraz stop yapar mı? Biraz şey oldu. Yaptığınız çalışma da bunlar zaten. Biraz kusura bakmayın.
Su var. Su. Hepimizin yaşadığı şeyler. Ama yaptığımız Bütün gurbet gençlerimize de yetkililerinin- bizim o durumumuza düşmemeleri için çalışıyoruz. Bizim işte o zamanki zorluklar yaşamamamız için, gençler için. O neden bu platformları kuruyoruz. Kurduk. 30 sene önce gelen, 40 sene önce gelen Müslümanlar olsun. Bugün İsveç'in çeşitli en güzel bölgelerinde de oturuyorlar. En güzel okullarına da gidiyorlar. Bugün İsveç'in en güzel mesela diyelim okullarında, üniversitelerinde harıl harıl Müslüman gençleri ve Türk Müslüman gençler katılıyor. 500 bin kendine Müslüman diyen bir kitle var, insan var. O insanlar her sabah kalkıp otobüs sürmüyor mu? Taksi sürmüyor mu? Hastanede doktorluk yapmıyor mu? Öğretmenlik yapmıyor mu? Parlamentoya gidip milletvekili yapmıyor mu? Bakan olmuyor mu? Vergi vermiyor mu? Hizmet etmiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Bu 500 bini bir tarafa itip bunlar arasında, ki bunlar arasında değil aslında, 10, 20, 30 veya 100 kişiden oluşan bir grubu göstererek işte al Müslüman bunlar da diyorsunuz. El vicdan. Bu mudur yani? İnsanlık bu mudur? Empati bu mudur? Yani yarım milyon her sabah kalktığında bu ülke hizmet edecek. Onu görmüyorsun ama 50 veya 100 tane serserinin, ki onlar da Müslümanlıkla hiçbir alakası olmuyor, 100 tane serserinin kalkıp bana diyorsun ki işte bunlar Müslümandır, bu ülke insanlar sorundur. Yani el vicdan derim buna. You are labeled as a terrorist, you're labeled as a threat to the society, and these are attitudes that you can see in the whole society. And as I said, we have a big political party who thinks that Muslims are a threat. There's something they wrote in the biggest newspaper in Sweden. The party leader said that Muslims are the biggest threat to Sweden since the Second World War. So to be a Muslim in Sweden, I would say, is the same as to be a Muslim in the Netherlands or in France. Maybe you feel, because of the attitudes that say that you're a threat, you also feel that you maybe not belong in this country. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. İsveç, Norveç ve Finlandiya merkezi Avrupa'ya bakarak biraz daha şanslıdır. Özellikle İsveç'in son 200 yıldan beri savaş taraftarı olmadığını söylersek bu cümlemiz daha net bir şekilde anlaşılacaktır. İsveç devlet politikası olarak savaşlardan genelde uzak durmuştur. Savaşla ilgili herhangi bir politikası yoktur. İnsanların refahına, insanların zenginliğini, müreffehliğini geliştirebilmek için çeşitli gayret içerisinde olmuşlardır. Stockholm'u gezdiğimiz zaman, İsveç'in diğer şehirlerini gezdiğimiz zaman da bunu daha net bir şekilde anlayabilmekteyiz. Her şey insanlar için yapılmıştır. Bütün inançlara saygılıdırlar. Ben bunu bu camimizden de rahat bir şekilde söyleyebilirim. İsteyen her insan istediği dini seçebilir ve onlar rahat bir şekilde, hür bir şekilde dinlerini yaşayabilmektedirler. Zweden had tot in de late jaren 80 het meest liberale vluchtelingenbeleid in Europa, waardoor vele moslims zich als vluchtelingen hebben gevestigd. Bijna 50% van de Zweedse moslims woont geconcentreerd in en rond de steden Stockholm, Malmö en Göteborg. Zweden heeft zich altijd willen zien als een homogene en egalitaire samenleving. Maar het is onduidelijk of dat ook lang zo blijft, want de ongelijkheid groeit er het hardst van heel Europa. Net als in de rest van Europa staan migranten, laag opgeleide en jongeren, vooral jongens, er het slechtste voor. In werkelijkheid heeft het land ook veel moeite om minderheden te integreren. Onderzoeken tonen aan dat er voor migranten heel veel wilskracht, doorzettingsvermogen en geluk nodig is om in Zweden de loonkloof, de opleidingskloof en de etnische kloof te overbruggen. There is
been a trend in Sweden as in elsewhere, of course, in Europe, of increasing concerns and certain segments of the population being worried about Islam in Sweden. And one of the results, I think, is that we've seen that the Sweden Democrats, a party now in the Swedish Parliament, which has run on an anti-Islam platform, I would say, to a great extent, has been growing. So there are challenges, and of course the conflicts in Afghanistan, the war in Iraq 2003, and terrorist attacks and so on. All of these issues are on the public's agenda. They're discussed in media, and combined with challenges of integration and migration that any country faces, it means that there is a discourse in Sweden, or a debate in Sweden, about Muslims in Sweden and their place, and how to best integrate our new Swedes. I learn a lot from being with people who don't look at the world as I do, who don't believe in the Quran as I do, who don't believe in Islam as I do, and so on. And I learn, and I have more in common with them. I have more in common with my Christian friend who believes in loving people, who believes in respecting other peoples, than I do with Osama bin Laden, who thinks that, who thought before he was killed, that you should blow up people. So for me, it's not about other people's religion. It's not that led me to know these people. It's because of their character, because of how they view the world as I do. Müslümanlar İsveç'te yaşamaktan önceki yıllara göre daha az mutlu diyebilirim yani. Çünkü önceden çok daha mutluydu ama bu son yılın gelişmeleri pek insanları şey yaptı aslında, çok yordu. Duygusal olarak da çok yordu. Herkes artık işte nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz diye düşünme ve gündeme gelmesi bile acı aslında. Yani artık memlekete mi taşınsak işte, yoksa ne olacak gibi. Çünkü şimdi korku yayılıyor. İşte o bir tane camiyi mesela yakmaya teşebbüs ettiler. 70 kişiden fazla insan varmış içeride. Şimdi o insanlar orada yanabilirdi de. Mesela bunu bilemiyoruz mesela. Yani çok büyük bir olay. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, uzak ve yakın akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı da yasak eder, tutasınız diye sizlere öğütler vermektedir. Biz buraya devlet tarafından gönderiliyoruz. Fakat yeterli dil eğitimimiz yok. Bunu açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Camimizde her hafta olmamakla beraber vermiş olduğumuz hutbenin İsveççesini de bir kardeşimiz tarafından okutturuyoruz. Bunu her hafta yapamıyoruz. Teknik nedenlerden dolayı, yani hutbelerin İsveççe'ye çevrilmesi probleminden dolayı. Bunu her hafta yapamıyoruz ama gelen kardeşlerimize de zaman zaman haftalık hutbeyi İsveççe olarak okutuyoruz. Onlar da bundan faydalanabiliyorlar. Islamophobia is different from racism, but it also is a form of prejudice, and as such it affects innocent individuals who are judged according to some idea held by other people about, you know, what that kind of type of person should or can be expected to be like. And if those are negative stereotypes and negative expectations, that's unfair, and it makes it, you know, it has an impact on discrimination, for example. I think we see it in, as I mentioned, in on the job market and other places in Sweden. Beni zorla camiye göndermiyordu ailem. Dinimle ve kültürümü öğrenmek için. Fakat gene de gitmemi istiyorlardı, çok istiyorlardı çünkü yani öğreneyim diye. Yani mesela benim komşumun çocukları nasıl çocuklarını kiliseye gönderiyorsa öğrensinler diye. Ben de aynı şekilde gittim ama şimdiye bakaraktan
Maalesef yani çocuklar deyince istemiyorum falan diyorlar, gitmek istemiyorum diyorlar camiye. Aileler hiçbir şey demiyor. Ya üzülüyorlar hani çocuklar uyusun da bir şey olmaz, gitmesinler diye. Ama bence çok önemli öğrenmek için, yani dindar olmak için değil burada. Ön yargılar çok. Ama eğer sorsa ki karşısındaki insana, dese ki kardeşim sen yeni gelmişsin, Suriye'den gelmişsin veya Somali'den gelmişsin veya bir Afrikan ülkesinden gelmişsin veyahut da Hindistan'dan gelmişsin, Tayland'dan, nereden gelirsen gel. Anlatır mısın sen ne seversin? Sen kimsin? Ne yersin, ne içersin? Senin dinin, senin kültürün güzellikleri ne? Anlatabilir misin dese, konuşmalar öyle başlasa, saygıyla başlasa birbirine, o saygınlık daha da güzel olur. Aslında Müslümanların Müslümanlığı gayet açık ve net bir şekilde anlatması gerekiyor. Bence medyanın yansıtması, medyanın ama bu arada bizim de suçumuz var. Şöyle bir şey, İslam'ı tam anlatamıyoruz. İslam'da en büyük suç insan canına kıymaktır ya, adam öldürmektir. Evet. Adamı öldürürken Bismillah, Allahu Ekber diyorsa bu adam Müslüman sayılmaz, Müslüman olamaz. Allah'ın adını alarak adam öldüren Müslüman olamaz. Yani bunu biz hepimiz bu görevi üstlenmemiz lazım. 1 op de 4 migranten maakt zijn school niet af. 3% van de Zweedse kinderen is arm, tegen 40% van de migrantenkinderen. In Stockholm wonen de meeste migranten in de tuinsteden langs de blauwe metrolijn. Het zijn betonnen flats van tussen de 3 en 7 verdiepingen die werden gebouwd in de jaren 60 en 70. Dat rijk en arm apart wonen is in alle Europese steden het geval. Stockholm bestaat ook nog uit eilanden en heeft uitgestrekte groengebieden tussen de wijken. There was one lady who said that she can't shake hand with a man, for example, and they fired her, and then it went up for court for suing, and in the end they settled out for an amount of money, so she got some just for this discrimination. So there are questions regarding the Muslim societies and the religion and the differences between Sweden, I would say. The images that are revealed in many of these cartoons are quite xenophobic, quite portray Muslims and sometimes Arabs in very stereotyped ways, and they build on a very old European and Christian tradition of anti-Islamic rhetoric and stereotypes. So in that sense, it's quite legitimate when people went out, and as I did also in Sweden, and criticized drawings and publications of these cartoons. Yani ifade özgürlüğü tabii ki olacak. İnsanlar istediği gibi konuşabilsinler, istediği gibi kendilerini ifade edebilsinler ama bu kutsalları bu şekilde alay etme, yani herhangi birisi konusunda alaya dönüştürecek, rencide edecek seviyeye de düşmemesi lazım. Çünkü yani onun bir şeysi olur, yani bir gayesi olması lazım neticede. Yani sen onu yaparken niye yapıyorsun? Yani o sadece kendini tatmin etmek için mi? Yoksa bir amaca ulaşmak için mi yapıyorsun? Onun için de bunun arka planında tartışılması gerekiyor, düşünülmesi gerekiyor. Ondan dolayı biz yani bunu gündemde tutuyoruz yani çalışmalarımızda. Biz de tabii ki olabildiği kadar insanlar dediğim gibi kendisini ifade etsin ama başkasının da hakkına, başkasını rencide edebilecek, başkasını küçük görecek, başkasını alay edecek seviyede düşmemesi lazım diye düşünüyorum. I am playing soccer. Good. Who can tell me in English how come we're using in? Varför säger vi in på slutet? För att det är ingen lång mening. Det låter play. Det ska låta in, play. Och det är så här, inte så här lång. Since maybe I would say 6 years ago, 6-7 years ago, there started a lot of new schools that are focused on Islam, for example.
and that mainly all the students are Muslims going to that school, and then that school's actually focusing more on just Islam. So they're having some lessons just about Islam and also time for prayer and so on. Whilst in non-Muslim schools there may not be halal food, no consideration for people to pray. Also here you're able to learn if you want to read the Quran. You're also able to learn more deeply about Islam if you want. And there's also, you know, a bigger understanding about the Muslim identity, Muslim cultural issues and sensitivities. What's happened? He fell off an elephant. Very good. And children feel like they are, you know, seen for who they are. And also parents feel safe, because when they place their children in school, you know, it's a big decision, because the children get influenced a lot in school, and they want to feel secure with that their children is being treated right, being treated with respect. And I think a Muslim school can offer that, whilst non-Muslim schools sometimes, you know, people can be subjugated for intolerance, hate, ignorance, racism, you know, in a way that they won't in a Muslim school. Finland heeft meer dan 5 miljoen inwoners en is een van de dunst bevolkte landen van Europa. Bovendien is de bevolking ook nog eens zeer ongelijk verdeeld. 1/5 van de Finse bevolking is geconcentreerd in de hoofdstedelijke regio rond Helsinki, dat daarmee als de enige echt grote stad van het land wordt beschouwd. De grootste buitenlandse bevolkingsgroepen zijn Russen, Esten en Zweden. Daarnaast bevinden zich relatief gezien opvallend veel Somaliërs en Koerden in Finland, met name in Groot-Helsinki. De islam werd geïntroduceerd in Finland door Baltische Tataren aan het einde van de 19e eeuw. Sinds het einde van de 20e eeuw is het aantal moslims in Finland sterk toegenomen als gevolg van de immigratie. De meeste moskeeën zijn meertalig, maar de meest gebruikte talen zijn meestal Engels en Fins. Religieuze diensten worden gehouden in het Arabisch. الحمد لله يعني في فنلندا عندي حوالي 24 سنة تقريبا 25 سنة يعني ما في أي مشاكل يعني مع الجيران ولا حتى الآن بشتغل يعني عادي يعني فرد من كل الأفراد الفنلنديين يعني معاملتي يعني كأنه فرد واحد يعني مثل الفنلنديين كلهم حتى الأولاد يعني الحمد لله ما عندهم مشاكل بالمدارس. Tossa. Noin pieni. Mikä on suomi? Toi on suomi. Ai tämä näin pieni. Joo, tää. Se on tosi iso, mutta se näyttää pieneltä. Niin, mutta aikuinen sanoi. Kato tossa. Mikä toi on? Toi. Kokonaan on suomi. Ai tää ihan kokonaan? Joo. Ai hauska. Well, I mean, as you can see, I do use hijab. Islam is really big part of my life, and I really I don't know, I don't use it that much. I mean, I don't show people that much, except for my hijab, of course, but I do try, but it's not really that easy, kind of. I sometimes just forget about it and just kind of won't show it. I mean, by the kindness and everything like that. So. We have a very young tradition of having a group of or people belonging to this religion, because we have had very little migration in Finland traditionally. So it's a pretty new thing if you compare to other Nordic countries, certainly if you compare to Sweden, for example. So it's new a bit for Finnish people, the fact that we have people with different religious beliefs in our society. Those people who are Muslim, well,
They are, and it's wonderful. And it's like, I don't want that people would change their religion, or if we just if we are able to love each other and take care of the people who are in some kind of need, if we are able to live in peace, what a richness it is that we are not all the same. Müslümanlar Finlandiya'daki Müslümanlar Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden daha fazla haklara sahipler. Yani burada örnek vereyim mesela Fransa'da burka yani örtünme problemi var. İşte yüzünü tam olarak örterek sokağa çıkaması. Finlandiya'da serbest. Okullarda ibadet yeri var. İlköğretim okullarında bile ibadet yapmak isteyen varsa ona ibadet yeri var. Dini eğitim, bir okulda 5 kişi eğer dini eğitim almak istiyorsa çocuklar ona devlet dini eğitim veriyor. And it's, I think it's maybe also because we don't know enough. We have these ideas about Islam that they aren't real. And when you think of Quran, it has more loving sentences about Christians and Jews than we know, or many people know. If you read the Bible without thinking, there are also horrible sentences. So it's not the religion to blame. In Helsinki, actually, more than 35 or something like that mosques, but they are places where Muslims can pray only, as you see here. So they are not like a very, official way, let's say. But it's like normal places where Muslim can pray there 5 times or a Friday praying or something like that. الأول لما أتى هون يعني ابني سألني يعني هل البنت والله في فنلندية بنت، قلت له لازم تؤمن، يعني لو تؤمن بالإسلام والدين يعني كله ماشي، ما عندي اعتراض. ولكن إذا كانت يعني في نفس الطريقة يعني نصرانية، والله لا، أنا رأيي قلت له لا، ده ما يجوز هذا، سبحان الله. Nowadays matters that people like, for example, they don't practice Islam, and in 1 year just they feel like, yeah, we need to go to this way or to that way. We see it like that's the right or that's the true Islam. But it's all a question of let's say social media, or it's also the new technology of fast information about Islam. Yeah, you can watch video here, you take that attention. Yeah, this I feel myself here. Yeah, because you see that the most of people, they are just taken by their let's say drama way, So people get extreme because of their lack of knowledge. When the lake is too small, the water is not good anymore. We should have like a huge wide sea of people and ideas, so that the ideas would change and they wouldn't get so narrow. Because when we have these small groups of believers, small groups, when it's even said that you have to look a certain way and you have to think a certain way, that's when the ideas start to radicalize. When we talk about the future of Muslims in Finland, I hope that this is something that we will, in 20 years' time, we will not discuss tensions, but that we will all live happily here, and that we will have more people with different backgrounds. اللهم اغفر لنا يا رب واغفر لجميع المسلمين إن شاء الله يا رب العالمين، يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.